भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम्. The above prayer means whose bodily movement is the entire universe, whose speech is the language of the universe, whose ornaments are the moon and the stars. Him we worship, the pure, serene Lord Shiva. Good morning, ladies and gentlemen, respected dignitaries, and my dear friends. A warm welcome to each one of you present here today to be part of the Arangetram ceremony of Kumari Vrushali, disciple of Guru Srimati Anjana Dongre. On behalf of Vrushali, her parents, her Guru Srimati Anjana Dongre, and the Nrityankan Academy of Fine Arts, we thank you all for joining us on this special day as we honor and celebrate a milestone in the life of an accomplished artist. This day witnesses the culmination of years of dedication, discipline, and unwavering passion. Amongst us today, we have Guru Srimati Jayashri Pillai, Guru Srimati Lakshmi Parthasarthi from the Bharatiya Sangeet Samiti, who are here to congratulate and be a part of this auspicious Arangetram ceremony of Kumari Vrushali. Bharatnatyam is not just memorized movements, but it goes much beyond that. It is a spiritual experience which cannot be described. It is a beautiful combination of devotion, discipline, and storytelling, and is indeed a visual delight to the viewers. Before we proceed with the program, I would like to make a few important announcements. Everyone are requested to kindly keep your mobile phones on the silent mode during the entire program. Photography and videography is strictly prohibited. Thank you. Arangetram. The word Arangetram originates from Tamil words Aranga, which means the stage, and Atram, which means to climb, meaning ascending the stage. It refers the first solo performance of the dancer on the stage once she has reached a certain level of proficiency in the art. Arangetram tests both the knowledge and experience of the guru and the mastery of the student over what is taught. It represents not only a journey of rigorous training and hard work of the student, but also a rite of passage. This moment is not just a milestone for the dancer, but a reflection of guidance, patience, and wisdom imparted by their guru, the support of their family, and the rich cultural heritage that they are now ready to share with the world. Vrushali has worked tirelessly to reach the stage under the able guidance of her guru, Srimati Anjana Dongre, who has molded Vrushali into the fine artist that she has become today, and we are all here to celebrate this achievement. Before we begin with the Arangetram ceremony, we would like to take a moment to thank all those who have contributed in making this day possible. First and foremost is Vrushali's guru, Srimati Anjana Dongre, Guru Pandit Venugopal Pillai, and Guru Srimati Jayashri Pillai for their mentorship, the families for their unwavering support, and to all of you, the beautiful audience, for being a part of this journey and gracing this occasion for your presence. With all your blessings, let us commence with today's program, the Arangetram ceremony of Kumari Vrushali, with her first dance performance, Devi Tode Mangalam. Tode Mangalam is a traditional invocation of a Bharatnatyam recital. Here,
The dancer seeks blessings of Lord Ganesh, the presiding deity on the stage, her gurus, and the audience for a successful performance. Devi Tode Mangalam is in praise of three Devis, Goddess Saraswati, Goddess Lakshmi, and Goddess Parvati. Presenting Devi Tode Mangalam in Raga Malika, Talam Chatushra Ekam. Purandara Bhakshivagana
श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तं उपास्महे सात्विकं शिवं तं नम सात्विकं शिवं तं नम सात्विकं शिवं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः
ಜಯ ನಟನೆ ಬದ್ಧ ಭಾವ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೀವಾಗ ಜಯತು ಜಯತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಜಯತು ಜಯತು ಸಂಗೀತ ಸಿದ್ಧ ಜಯತು ಜಯತು ಸಂಗೀತ ಸಿದ್ಧ ಸಾರಿ ನಿಬದನಿ ಬಮರಿ ಹರಿ ಬಬನಿ ಹರಿ ಸಾರಿ ಸನಿ ಸಾ ರೇ ಬರಿ ಗರಿ ಗನಿ ನಿಬದನಿ ಬಮರಿ ಹರಿ ಬಬ ರಿ ಗರಿ ರಿ ಬಬನಿ ಬಮನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಗರುಡ ಆರೂಢೆ ಗರಿ 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 ಸರಿ ಗರಿ 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 ಸ ಗರಿ ಸ ದ ಗರಿ ಗರಿ ಸ ರಿ ಸ ದ जब कुसुम भासुर त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माये ओम धित्तों तत्तुं धित्तों तुम तत्तित्तों तगतत्तित्तों तत्तुं
ನಗದಿ ಸೋದಿ ನಗದಿ ತಗದಿ What a beautiful start to this event by Vrushali. Please give her a big round of applause. Bharatnatyam can be described as a dance form which combines bhava, raga, and tala, that is, expressions, melody, and rhythm. Bharatanatyam is a traditional dance form known for its precise body movements and facial expressions. It is a dance form that is originated in Tamil Nadu, and its theoretical foundation can be found in the Natya Shastra, an ancient encyclopedic treatise on the performing arts which has influenced dance, music, and literary traditions in India. It is also notable for its aesthetic rasa theory. The primary goal is to transport an individual in the audience into another parallel reality where he experiences the essence of his own consciousness and reflects on spiritual and moral questions. The three aspects of pure dance, nrita, nritya, and expressions, that is, abhinaya, are very distinct. From intricate footwork to hand gestures and emotive facial expressions, every element reflects the rich heritage and values of ancient culture. Let us now hear about the Nrityangan Academy of Fine Arts, which has been training hundreds of young girls for the past 32 years in achieving their dream of classical dancing. Nrityangan Academy of Fine Arts, Mumbai, was established in 1992 by Guru Srimati Anjana Dongre to instill formal classical dance training to its students. Practice and performance on stage instills the required confidence in the student, molding them as a dancer. This has become the vision of the academy to give its students as much exposure as possible to various programs to help them become better artists. The academy seeks to instill values at every possible stage of the student's dancing journey, such as internal strength, confidence, perseverance, creativity and innovation, sincerity towards the art form, and a knowledge-seeking attitude. Building inner strength and sincerity is the first level of focus. This paves the way for expression of creativity and innovation in many forms, which aids in choreographing different repertoires as per the requirement. To understand the language of dance, knowledge in the form of theory and philosophy of dance is imparted systematically. Students of the academy focus on developing all these aspects in their journey of pursuing excellence in Bharatanatyam. Please put your hands together for the noble work that Srimati Anjana Dongre ma'am is carrying out in the field of Bharatanatyam. We hope there flourish many more established artists under the academy who will take this tradition to the next generations. We shall now proceed with the next performance, which is the Jatiswaram. When a student comes to a dance class, they start with learning something which are called adavus, which are the basic steps of the hand and footwork, like how to place their hands, where to place their hands, and where to look. This training continues for a couple of years, by when the student gets a hang of it, and it moves on to the next complex piece of dance, which is the Jatiswaram. Jatiswaram
emphasizes the Nrita aspect of the dance, which focuses on pure abstract movement of the hands and the legs, that is, mudras, where the dancer weaves several patterns on a basic musical composition. Jatis means footwork set to swara in a rhythmic pattern without the use of words. These compositions challenge the dancer's ability to maintain timing and coordination with the accompanying music and develops stability. Presenting Jatiswaram in Raga Ranjani, Talam, Khandanadai, Adi Talam. ತಗ ಜನುಟ ನಿದ ಮಗ ಸರಿ ಸಾರಿ ಸರಿ ತಗ ಜನು ಮದ ಮದ ಮಮ ತಗ ಜನುಟ ದಧಿಗಿನ ತಾಂದು ತಗ ಜನುಟ ನಿದ ಮಗ ಸರಿ ಸಾರಿ ಸರಿ ತದಿಕಿನ ತುಂತಾ ತಾ ತಕ ಜನುದ ನೀರ ಸರಿ ತೈ ತತ್ತದ ದಿಮಿ ತತ್ತದ ತದ್ದಲಾಂಗು ತದಿಂಗಿಡ ತೊಂ ತಾಂ ತಾಂ ತದಿಮಿತ ಜೀಂ ತದಿಮಿತ ಜೀಂ ದಿಮಿತ ಜೀಂ ಜೀಂ ದರಿತ ಜೀಂ 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 ದಕಿಟ ತಾಂ ದಕಿಟ ದಣ ತಜುಣು ತದಣ ತಜುಣು ತದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಕ್ಕಿ ತದಿಂಗಿಣ ತೊಂ ತದಣ ತಜುಣು ತದಿಮಿ ದಿಕ್ಕಿ ತದಿಂಗಿಣ ತೊಂ ತದಣ ತಜುಣು ತದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಕ್ಕಿ ತದಿಂಗಿಣ ತೊಂ ತಾಂ ದಿಕ್ಕಿ ತದಿಂಗಿಣ ತೊಂ ತಾಂ ದಿಕ್ಕಿ ತದಿಂಗಿಣ ತೊಂ ತಾಂ ತಗ ಜನುಟ ನೀರ ಮಗ ಸರಿ ಸಾರಿ ಸರಿ ತಗ ಜನು ಮದ ಮದ ಮಮ ತಗ ಜನುಟ ದಧಿಗಿನ ತುಂತಾ ತಗ ಜನುಟ ನೀರ ಮಗ ಸರಿ ಸರಿ ತಗ ಜನು ಮದ ಮಮ ತಗ ಜನುಟ ದಧಿಗಿನ ತತೀರಿ ತತನ ತತೀರಿ
This beautiful piece of dance, which we just saw, was composed by Guru Pandit Venugopal Pillai sir. Please give them a big round of applause.
Moving further in the Arangetram Margam is the Shabdam, an item depicting pure Abhinaya. Shabdam conveys the song through the use of the eyes and the face. Shabdam incorporates words or sahityam, that is poetic lyrics, into musical compositions and focuses on abhinaya or facial expressions. After developing the nrita aspect of dance through the opening dance piece and the Chatiswaram, we now focus on the art of storytelling. Captivating expressions characterize this item, which begins with an tirmanam, forming occasional interludes. The skill of the dancer in drawing and holding the attention of the audience with her face and emoting the deepest meanings attached to the words makes it an absolute feast for the eyes. The following presentation is a worship of Lord Ganpati, Lord Shiva, Goddess Parvati, and Lord Kartikeya, with a predominant devotional appeal. Each deity has been magnificently described and brought to life by the dancer in her appealing gestures and abhinaya, conveying divine tales to the audience. Presenting Shabdam in Ragamalika, Talam, Mishra Chapu. Tadiyadi tatata Tadiyadi tatata Tadiyadi tatata Tadiyadi tatata Dhalangutum tadiginatum tadana tamdana tadimi Tato tanakina takadaju talita Jai tatata Ananda nartana ganapati Yane mugatona sharanam Ananda nartana Sharanam Gauri Nandana Siddhi Sadana Vigna Vinayaka Arulvai Gauri Nandana Siddhi Sadana Vigna Vinayaka Arulvai Anda Nartana Ganapati Sharanam Gauri Nandanam Siddhi Sadana Vigna Vinayaka Arulvai Vigna Vinayaka Arulvai
ತಗದನೋ ಈಶನೇ ಪರಮೇಶನೇ ಮಹೇಶನೇ ನೀಯೇ ಶರಣಂ ಈಶನೇ ಪರಮೇಶನೇ ಮಹೇಶನೇ ನೀಯೇ ಶರಣಂ பார்வதி நாயக தில்லை சபைவாள் நடராஜனே சதா பார்வதி நாயக தில்லை சபைவாள் நடராஜனே சரணே பரமேசனே மகேசனே நீயே சரணம் பார்வதி நாயகா இல்லை சபைவாள் நடராஜனே இல்லை சபைவாள் நடராஜனே சபைவாள் நடராஜனே ததன துந்தன ததிமி மேல தோந்தன கிட தகதனோ தரித்தாதி தததா ஈஸ்வரி மகேஸ்வரி பார்வதி பராத்பரி ஈஸ்வரி மகேஸ்வரி பார்வதி பராத்பரி ரஞ்சனி ஆனந்த ரூபிணி அகில லோகத்தை காப்பாய் ரஞ்சனி ஆனந்த ரூபிணி அகில லோகத்தை காப்பாய் ஈஸ்வரி மகேஸ்வரி பார்வதி பராத்பரி ரஞ்சனி ஆனந்த ரூபிணி அகில லோகத்தை காப்பாய் அகில லோகத்தை காப்பாய் அகில லோகத்தை காப்பாய் அழல் ததட துந்தன தரிமிதில் தத்தோதகில தகத ஜோதரி தததா வெற்றிவே முருக சண்முகனேவ வள்ளி தேவானை மணாளனே வெற்றிவேல் முருக சண்முகனேவ வள்ளி தேவானை மணாளனே ஆடுமயிலேறி ஆறு முகமாய் ஆறுதல் எனக்கருள நீவம் ஆடுமயிலேறி ஆறு முகமாய் ஆறுதல் எனக்கருள நீவம் வெற்றிவேல் முருக சண்முகனேவ வள்ளி தேவான் மணாளனே ஆடும் மயிலேறி ஆறு முகமாய் ஆறுதல் எனக்கருள நீவம் ஆறுதல் எனக்கருள் நீவ ஆறுதல் எனக்கருள நீவ தடங்கும் ததிகினதும் தத்தின்னம் தகுதருகிட்ட தக தகரினம் தகுதருகிட்ட தின்னின்னன் திவிகிட்ட தக தின் ருகுடதக ததிகிட்ட போ தெய்யாத்தை தததா ஆ ஆ ஆ
What an energetic performance by Vrishali. She is very beautifully presented the pure Abhinaya in this dance form. Vrishali's love for dance began as a spark in her childhood, growing brighter with each passing year. Even as a little girl, she was mesmerized by the beauty of movement and rhythm. She would often find herself swaying to melodies or glued to dance performances on the television, especially Bharatnatyam, which enchanted her with its grace and profound storytelling. At just 4 years old, she took her first steps into the world of Bharatnatyam, learning under the guidance of Mrs. Rabi Menon. What started as a simple hobby quickly turned into a lifelong passion, one she has nurtured and dedicated herself to the past 17 years. For the past 13 years, she has trained under Guru Srimati Anjana Dongre, earning a master diploma from Bharatiya Sangeet Samiti and completing her postgraduate studies at Sri Vallabh Shikshan Sangeet Ashram. She has also performed with her guru at prestigious temple recitals across Mumbai, Kerala, and Karnataka. With a strong sense of rhythm and timing, Vrishali enjoys choreographing and experimenting with jatis and adavus. To her, dance is a meditative practice of self-discovery that keeps her balanced and grounded. In addition to excelling in dance, Vrishali has achieved academic success, winning accolades in competitions such as the Spelling Bee, Maharashtra State Board Scholarship, and Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik competition, and also pursuing her love for languages. Currently, she is pursuing her MA in Entertainment, Media and Advertising at RD National College. She aims to integrate dance into her life through meaningful endeavors. It gives me immense pleasure to share with you all that yesterday, Vrishali was awarded her convocation certificate for her BA in Mass Media, and here she is today to receive her Bharatnatyam convocation certificate. This is indeed a proud moment for all of us, and we wish you great success in all your endeavors. Let us now go back to our dance classroom, where we started with the adavus and added a pinch of abhinaya to it. Varnam is a complex dance form which comprises of both the nrita and natya, that is, jatis and the abhinaya. It is a perfect sync between the raga or bhava and talam, and is a true test for the dancer. Today, Vrishali will present her Bharatnatyam Varnam based on the story of the Meghadoot. प्राचीन भारतीय सुप्रसिद्ध महाकवी कालिदास रचित मेघदूत हे संस्कृत भाषेतील महाकाव्य आहे. मेघदूत हे प्रेम, विरह आणि निसर्ग यांचे अप्रतिम वर्णन असणारी रचना आहे. ह्या महाकाव्यात आपल्याला दिलेले कार्य दुर्लक्षित केल्यामुळे यक्षाला दूरदेशी पाठवले आहे. या दुसऱ्या ठिकाणी असताना तो त्याच्या स्वर्गीय सौंदर्य प्राप्त असलेल्या प्रेमिकेच्या विरहात तळमळत आहे. तो आपला निरोप घेऊन दूत म्हणून पावसाळी ढगाला पाठवतो. मेघदूत एक अद्भुत महाकाव्य
शतकानुशतके मानवी मनावर गारुड करत कालातीत कलाकृती ठरली आहे. ह्या नृत्य रचनेत यक्ष त्याच्या प्रवासातील रमणीय देखावे व निसर्ग ह्यांचे काव्यात्मक वर्णन करतो. तो मेघ म्हणजे ढगाला त्याचा निरोप घेऊन त्याच्या प्रेमिकेकडे जाण्याची विनंती करतो. मेघाला जायची वाट व वाटेत असणाऱ्या संकेतस्थळांचे आणि त्याच्या प्रेमिकेच्या सौंदर्याचे वर्णन करतो. हा नजरवेधक नृत्याविष्कार व संगीत रचना गुरु पंडित श्री वेणुगोपाळ पिल्लई सरांनी केलेली आहे. कृपया आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून सरांनी मानवी भावना, प्रेम, विरह, निसर्ग आणि प्रेमिकांची तळमळ ह्याची सुंदर गुंफण केलेली आहे. सादर आहे वर्णम, राग पंटुवराली, तालम आदी. देवी साधु हृदयनिहिते लक्षणे लक्षये दयेवी साधु हृदयनिहिते लक्षणे लक्षये दयेवी साधु तकतदि तक तदि तक तिमि तक तडंगु तक दिगि तक तदिंगिण तोंता
ತಕ್ಕ ತಾ ದಿ ಕುನ್ ತ ಕ ದಿ ಕುನ್ ತ ರಿ ಕು ತ ಕ ತತ್ತ ಡಿಗ್ಗು ತಕ್ಕ ಡಿಕ್ಕುಂದರಿಕು ತಕ್ಕ ತಾ ದಿ ಕುನ್ ತಕ್ಕ ದಿ ಕುನ್ ತ ರಿ ಕು ತಕ್ಕ ತತ್ತ ತತ್ತ ಡಿಕ್ಕು ತಕ್ಕ ಡಿಕ್ಕುಂದರಿಕು ತಕ್ಕ ತತ್ತ ದಿ ಕುನ್ ತಕ್ಕ ದಿ ಕುನ್ ತ ರಿ ಕು ತಕ್ಕ ತತ್ತಾಡಿಕು ತಕ್ಕ ಡಿಕ್ಕುಂದರಿಕು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತಾ ದಿ ಕುನ್ ತಕ್ಕ ದಿ ಕುನ್ ತ ರಿ ಕು ತಕ್ಕ ತತ್ತ ತತ್ತ ಡಿಕ್ಕು ತಕ್ಕ ಡಿಕ್ಕುಂದರಿಕು ತಕ್ಕ ತತ್ತ ತತ್ತ ದಿ ಕುನ್ ತಕ್ಕ ದಿ ಕುನ್ ತ ರಿ ಕು ತಕ್ಕ ತಕುಂದರಿಕು ತಕ್ಕ ತಕುಂದತ್ತ ತತ್ತ ಕುಂದರಿಕಿಟ ತಕ್ಕ ದಿ ಕುನ್ ತ ರಿ ಕು ತಕ್ಕ ದಿ ಕುನ್ ತೈ ತತ್ ಕು ಕುನ್ ತ ರಿ ಕಿಟ ತಕ್ಕ ತಕುಂದರಿಕು ತಕ್ಕ ತಾಂ ದಿ ಕುನ್ ತ ರಿ ಕು ತಕ್ಕ ತೈ ತಕುಂದರಿಕು ತಕ್ಕ ದಿ ಕುನ್ ತ ರಿ ಕು ತಕ್ಕ ತಕುಂದ ಡಿಕುಂದ ತಕ್ಕ ದಿ ಕು ತ ದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತ ಕ ದಿ ಕು ತ ದಿ ಗಿ ನ ತೋಂ ತಕ ದಿ ಕು ತಕ ತ ದಿಂಗಿ ನ ತೋಂ ತ ಕ ದಿ ಕು ತ ದಿಂಗಿ ನ ತೋಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ದೇವಿ ಸಾಧು ಹೃದಯ ನಿಗಿದೆ ಲಕ್ಷಣಿ ಲಕ್ಷಯೇ ದೇವಿ ಸಾಧು ಹೃದಯ ನಿಗಿದೆ ಲಕ್ಷಣಿ ಲಕ್ಷಯೇ ದೇವಿ ಸಾಧು ಹೃದಯ ನಿಗಿದೆ ಲಕ್ಷಣಿ ಲಕ್ಷಯೇದ ದ್ವಾರೋ ಪಾದೆ ಲಿಖಿತವಪುಷೌ ಶಂಖಪದ್ಮೌ च दृष्ट्वा तेरी साधु हृदय निगिने लक्षणे लक्षयेत द्वारो पाते लिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा तेभि साधु हृदय निगिने लक्षणे लक्षयेत द्वारो पाते लिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा साधु हृदय निगिने लक्षणे लक्षयेत द्वारो पाते लिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा तेभि साधु हृदय निगिने ತತ್ತಕತಿಮಿ ತತ್ತಕ ತತ್ತಳಾಂಬು ತದಿಂಗಿಣ ತತ್ತರಿತ್ತರಿ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತಕಜಂ ತತ್ತರಿತ್ತ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತಕಜಂ ತರಿಕಿಟ ತಕಜಂ ಕಿಟ ತಕಜಂ ತಕಜಂ ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕಜ್ಜಣ್ಣು ತಕುಂದರಿಕಿಟ ತಕ ತತ್ತರಿತ್ತರಿತ್ತ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತಕಜಂ ತತ್ತರಿತ್ತ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತಕಜಂ ತರಿಕಿಟ ತಕಜಂ ಕಿಟ ತಕಜಂ ತಕಜಂ ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕಜ್ಜಣ್ಣು ತಕುಂದರಿಕಿಟ ತಕ ತತ್ತರಿ ತಕ ತತ್ತರಿ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತಕಜಂ ತರಿಕಿಟ ತಕಜಂ ತಕಜಂ ತಾಂ ತತ್ತಜ್ಜಂ ತಾಂ ತಾಂ ತತ್ತರಿಕಿಟ ಜಂ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತಕಜಂ ಝಂ ಝಂ ತಕಣಂ ತಕಜಂ ಝಂ ತಕಣಂ ತಕಜಂ ತಕಣಕ ತಕಣಕ ತಕಜಂ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತಕಜಂ ತಕಜಂ ತಕಣಂ ತಕಣಂ ತಾಂ ತಾಂ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತರಿಕಿಟ್ಟತ್ತೋಂ ತಕದಿಕ್ಕಿ ತದಿಂಗಿಡತೋಂ ತರಿಕಿಟ್ಟತ್ತೋಂ ತಕದಿಕ್ಕಿ ತದಿಂಗಿಡತೋಂ ತರಿಕಿಟ್ಟತ್ತೋಂ ತಕದಿಕ್ಕಿ ತದಿಂಗಿಡತೋಂ ತಕದಿಕ್ಕಿ ತದಿಂಗಿಡತೋಂ ತಕದಿಕ್ಕಿ ತಕ ತದಿಂಗಿಡತೋಂ देवी साधु हृदय निगिने लक्षणे लक्षयेत द्वारो पाते लिखितवपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा क्षामक्षायं
सूर्यापाये नखलो कमले उषधि श्यामदीख्यं श्यामचाय भवनमधुना मद्वियोगेन सूर्यामये नखलो कमले उषधि श्यामदीख्यं श्यामचायं भवनमधुना मद्वियोगेन सूर्यामये नखलो कमलं उषधि श्यामदीख्यं श्यामचायं भवनमधुना मद्वियोगेन सूर्यामये नखलो कमले उषधि श्यामदीख्यं श्यामचायं मधुना तत्तकतिमिततत्तकतत्तडाङ्गु तदिङ्गिणतों din tatatin tatatin din nakutatin tatatin din tatatin din nakutatin kita kutatin tariku tarikita din tatat din nakutatin kita kutatin tariku tarikita din tatatin tariku tarikita din nakutatin tariku tarikita din nakita din nakatarikit din nakutatin tam ginatom din nakutatin tam ginatom din nakutatin tam ginatom श्यामचायं भवनमधुना मद्वियोगेन सूर्यापाये नखलो कमले उषधि श्यामदीख्यं गतं पानां त्वमसि शरणं तत्त्वयोदयाय सन्देशं मे हर गणपति क्रोधविश्लेषि तस्याय त्वमसि शरणं तत्त्वयोदयाय सन्देशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषित प्रियाय संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषि
श्लेषि तस्य गन्तव्यादि वसतिरल्कानामयक्षे ईश्वराणां बाह्योद्यानं स्थित हरशिरश्चन्द्रिकाधौत गन्तव्यादि वसतिरल्कानामयक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थित हरशिरश्चन्द्रिका धौत गन्तव्यादि वसतिरल्कानां यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थित हरशिरश्चन्द्रिका धौत गन्तव्यादि वसतिरल्कानाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थित हरशिरश्चन्द्रिका धौत ತತ್ತತ್ತರಂಗು ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣದು ತತ್ತತ್ತತ್ತಣದತಾಂ ತತ್ತತ್ತಜ್ಜುಣದತಾಂ ತತ್ತತ್ತದ್ದಿಮಿತತಾಂ ತತ್ತತ್ತಕ್ಕಿಟದತಾಂ ತತ್ತತ್ತಣದ ತಜ್ಜಣದ ತತ್ತತ್ತಜ್ಜುಣದ ತಜ್ಜುಣದ ತತ್ತತ್ತದ್ದಿಮಿತ ತದ್ದಿಮಿತ ತತ್ತತ್ತಕ್ಕಿಟದ ತಕ್ಕಿಟದ ತತ್ತತ್ತಜ್ಜಣದ ತತ್ತತ್ತಜ್ಜುಣದ ತತ್ತತ್ತದ್ದಿಮಿತ ತತ್ತತ್ತಕ್ಕಿಟದ ತೀಂ ಗಿಣ್ಣದುಂ ತದ್ದಿಂ ಗಿಣ್ಣದುಂ ತಗದಿಗಿ ತದಿಂ ಗಿಣ್ಣದುಂ ದೀಂ ಗಿಣ್ಣದುಂ ದೀಂ ಗಿಣ್ಣದುಂ ದೀಂ ಗಿಣ್ಣದುಂ ತಾಂ ತದ್ದಿಂ ಗಿಣ್ಣದುಂ ತದ್ದಿಂ ಗಿಣ್ಣದುಂ ತದ್ದಿಂ ಗಿಣ್ಣದುಂ ತೈ ತಗದಿಗಿ ತದಿಂ ಗಿಡದುಂ ತಗದಿಗಿ ತದಿಂ ಗಿಡದುಂ ತಗದಿಗಿ ತದಿಂ ಗಿಡದುಂ ಗಂತವ್ಯಾದಿ ವಸತಿರಲ್ಕಾನಾಮಯಕ್ಷೇಶ್ವರಾणां व्याह्योद्यानं स्थित हरशिरश्चन्द्रिका धौत आमदप धपदनिधप अमगरि गमपदप ममगमगरि मद कानिदप मदप दपदनिधप अमगरि गमप गमपदप मगम मगरि गमदनि कानिदप गमदद कानिदप गमप ग मगरि गमद मदनि दनि रि 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 मगरि रि कानि रि रि अल्कानामयक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थिरहरशिरश्चन्द्रिका धौत तन्वी श्यामा शिखरि दशना पक्वबिम्बाधरोष्ठि मध्ये क्षामा चकितहरिणि प्रेक्षणा निम्ननाभिः श्रोणिभारादलसगमना स्तोकनम्रासनाभ्या या तत्र स्यात् युवति विषये सृष्टिरादेव धानु अन्वीषाम शिखरिदशना पक्वबिम्बोदरोष्टि मध्ये श्याम चकितहरि कृष्णवाणिं नाभि शोणिवारादलसगमना शोकनम्रसनाभ्या
मासा विरह दिवस स्थापित द्यावदेव शेषान् मासा विरह दिवस स्थापित द्यावदेव शेषान् मासा विरह दिवस स्थापित द्यावदेव शेषान् मासा विरह दिवस स्थापित आरंभमा स्वादयं हृदयनिहिते आरंभ मा स्वादयं पदबदनि दबम पदबदनि सारि सनि दपम रमण विरगे श्वंगन नाग विनोद गायेणैते रमण विरगे श्वंगन नाग विनोद शेष मासा दिवस शांतिद सा निरिनिद मगरि बदनि सा तिरि मगरि सरि गम बदनि सरि हरि सरि गरि गम गम सनि सरि गम गरि सनि रि सा मदनि स निद मगरि निद गम पदनि सा निद मदनि सा निद मगरि सा निद
What an incredible and energetic piece of art this was. Very well presented, and it showed the countless hours of sheer hard work, discipline, and dedication put in by Vrushali. How every moment was carved out with precision and grace. It simply shows that Vrushali is so ready, and she already owns the stage. A big, big round of applause for Vrushali and also the Vadya Vrindam for a mesmerizing recital.